بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu Axmed Maxamed Cilmi kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy. waxaynu ku guda jirnaa koorskeena Microeconomics. waxaynu tixraacnaa buugga The Parking ama Foundations of Microeconomics. labada buug oo isku mid ah almost. waxaa qoray buugga Michael Parkin, sidoo kale Robin Bay ayaa iyaduna marmarka qaarkood ku lamaan. waxaynu maraynaa buuggan qaybtiisa labaad part 2ka. hore waxaynu dhameynay part 1kii oo foundationska ahaa ama asaaskii. qaybtan labaad waxyaalaha aynu ku baran doono waxa weeye how markets work, sida suuqyadu ay u shaqeeyaan ama ay u macaamilaan ama dabeecadaha suuqyada. waxaynu ku jirnaa chapterka saddexaad, demand and supply. cashirka maanta aynu qaadanayno waa cashirka 23aad ee chapter 3. chapter 3 waxaynu maraynaa qaybta afraad, explain how demand and supply determine prices and quantities bought and sold. interactionka demandka iyo supplyga iyo sida ay priceka u determine gareeyaan. isla falgalka, isla shaqaynta labadaas dhinac ee forceska ah, demand force and supply forceka. isdhexgalkoodaasi ama interactionkoodaasi waa waxa keenaya inuu pricekii sugmo iyo quantitygu la iibsanayo ama la iibinayo. waxyaalo badan baynu ka soo waranay chapterkan. modelkan la yidhaahdo demand and supply model, sidaan hore soo sheegnayna wuxuu ka mid yahay modelada ugu muhiimsan ee economicska ah. ma jirto economic problem ama economic issue aanu soo dhexgelin demand and supply iyo interactionkooda. waxaynu chapterka intiisa badan soo aragnay oo kale priceka iyo sida ay u respond gareeyaan demandka iyo supplyga. priceku waxaynu leeyahay waa factorka ugu weyn ama ugu muhiimsan ee haddii aad ku leeyahay ay reaction ka sameeyaan supplierska iyo consumersku. factors badan ayaa khuseeya demandka iyo supplyga, laakiin the most important waxaan yidhi waa priceka. sidaa daraadeed consumer behaviorka marka la eego bini'aadamku sidaa u dhaqmaan, ama taajir ha noqdo ama faqiir ha noqdo, waxa common ah waa priceka determine gareynaya inay decision sameeyaan, hadduu supplier yahay iyo hadduu consumer yahay. markii u dambeeyey waxyaalaha aynu ka waramaynay market equilibriumku ahaa very important ahaa. quantity demanded iyo quantity supply markay isla ekaadaan ayaa la yidhahdaa market equilibrium. waxaynu nidhi at this point oo market equilibriumka waa halka quantity demanded iyo quantity supply. this is the supply curve, this is the demand curve. halka ay iska jaraan, pointka ay iska jaraan waa market equilibrium. xagga markaynu raacno waa equilibrium price, xagga markaynu raacno equilibrium quantity. labadaas meesha iska leekadaan ayaynu idhahnaa waa market equilibrium. halka pointkaasi macnayaal badan bay leedahay. waxay noo sheegaysaa no excess supply
sidoo kale waxay noo sheegaysaa no excess demand. waxaynu yidhi mar kaste oo ay supplygu hadduu excess supply jiro, excess supply haddii jiro, that means waxaynu yidhi nimanka producerska la yidhaahdaa they reduce, stock badan baa u yaala, ma iibin karaan, marka they reduce the price, qiimaha ayay yareeyaan, waxay yareeyaan alaabta quantity-ga ay suuqa keenayaan bay yareynayaan. sidoo kalena markaasoo kalena demandka laftigiisu baynu leeyahay quantity demandkii iyaduna waxa weeye haddii laba guuraya because the high price awgeed, qiimaha sare awgeed, quantity demandkiina waa dadkii demandkii bay yareynayaan ilaa halkaa ay isku yimaadaan baynu leeyahay. markii u dambeysay waxaynu ka warramaynay waa arrinta muhiimka ah predictionka. economic theory-gu quality-geeda ama economic modelka kasta oo economics ama theory kastaba waa inay samaysaa prediction. waa inaynu saadaalin karnaa haddii change yimaado ama demand change yimaado ama supply change yimaado sida ay wax isu bedelayaan, market equilibriumka gaar ahaan sida isugu bedelayso. markii u dambeysay waxaynu ka warranay xagga demandka, waxaynu ka warranay change in demand. Increase in demand shifts the demand curve up to the right. hadday dhacdo increase in demand, demandkii hadduu kordho, waxyaalaha demandka kordhiya horeynu uga warranay waa inaynu markasta waa inaynu haddii alaba ku yahay waa inaynu markaste la soconnaa arrimaha waxyaalaha shift gareeya demandka iyo waxyaalaha haddii alaba ku keenaya movement. No, that's not it. Okay, factors that influence demand. waxyaalahaasi ahay waxyaalahaasi waxyaalaha influence gareeya demandka. marka price-ka mooye kuwa kale waxaa la yidhahdaa demand shifters. They shift the whole demand, income-ka, expected future-ka. sidoo kale iyagana maskaxda waa inaynu ku haynaa supply-ga waxyaalaha shift gareeya. waxyaalaha supply-ga shift gareeyana maxaynu ku sheegnay اللهم صل على محمد. Okay, supply limitation is factors that influence waxyaalaha kale influence gareeya supply-ga. Price of factories production, price of other goods, expected future price, number of suppliers, technology, the state of the nature, iyo the amount of government regulation. waxyaalahaas saameynta ku leh supply-ga hayaan waa inay shift gareeyaan manually. The whole supply way shift gareynaya. marna price-ku kaliya isbedela, marna non-price factories baa isbedela. Non-price factories-ku they shift the whole supply curve and the whole demand curve. marka maanta waxaynu eegaynaa allahumma salli ala Muhammad. markii u dambeeyay waxaan ka warranay prediction changes, demandkaynu ka warranay. Let's see supply laftigiisa. Okay, change in supply iyo change in quantity supply way kala duwan. A change in supply waa marka supply-ga oo dhan uu isbedelo, the whole supply curve. Increase in supply shifts the supply curve down and to the right. Increase iyo decrease labada u yimaadaan. Increase in supply hadday timaado shifts the supply curve down. Shift supply-gii waxay u guurinaysaa ama u raraysaa xagga hoos oo midigta ah. waa non-price factories-kii way aynu ka warramaynay. Technology-ga iyo factories of production-kii, price-kii iyo factory production-kii iyo government regulations-kii iyo waxyaalahaas ka mid ah. marka uu supply-gii guuro iyadoo aan demand-kii isbedelin,
the new equilibrium price. Price ka dambe equilibrium price is lower wuu ka hooseynaya. But the equilibrium quantity is higher. Okay, lower price لكن quantity أي higher. We'll see it by graphically when we eegayna. ومثلا هدي أي دعوة sidaas oo kale haday dhacdo. See, this is the demand curve, this is the supply curve. Haddii shift u dhaco, shift of the supply-gii baa shift garoobay to the right, xagga midigtu u guuray. Hadday timaado, you see price-kii waa halkiisii, laakiin quantity-gii way kordhaysaa. fiiri, quantity-gii lower price, qiimihii hoos buu dhacayaa, sidoo kalena quantity-gii way kordhaysaa. Marka new equilibrium point baynu tegaynaa. That's the old equilibrium point, this is the new equilibrium point. Marka hadduu shift dhaco to the right, sida factories of production-ka hadday jabaan ama ay technology-gii farsamo cusub ay timaado oo tii hore ka fudud oo ka wax soo saar badan, ama productivity-gii uu isbedelo. طبعا technology hadii ko productivity-gu bedelaa, ama dawladdu ay xayiraadii ka qaado, regulations-kii ay tabiiso, oo ka marka wax weeye market supply-gii uu shift garoobaya. Price-ka $1 markii hore waxa la iibsanayay this amount, halkaa ay iska jiraan. At this price, quantity supply-gina taasay ahayd, quantity demand-kuna waxay ahayd allahumma salli ala Muhammad. hoostana markaynu halkaa tagno demand-ka intaasaa la demand garaynaya. intaa waa new equilibrium price-kii wey. Okay, bal marka aynu eegno sida uu shaqeynaya waxani. Let's see, aynu eegno change in supply. The new equilibrium price-ka dambe waxa dhacay supply-gii baa u shift garoobay xagga midigta soo maaha kow. Marka waxa dhacaysa hadduu supply-gu guuro oo xagga midigta u guuro oo increase in supply ay dhacdo, maxaa dhacaya markaa? The new equilibrium price lower. Equilibrium price-kii wuxuu noqonayaa lower, mid ka hooseeya kii hore sida inuu ku arkaynay. But laakiin the equilibrium quantity is higher. Laakiin equilibrium quantity baa kordhaysa. Effects of change in supply bal aynu eegno haddaba. Waxaynu kasoo qaadaynaa priceski CDs-ka, right book-aha, cajaladihii CD-ga 0.5, 1, 1.5. Priceskaasi waxaynu arkaynaa quantity demanded-kii intaasay ahayd 9, 6 saasay ahayd, laakiin quantity supply-gina saasay ahayd iyaduna. Marka labadooduna waa isku opposite baynu nidhi. Qiimaha jaban quantity demand-ku way kordhaa, qiimaha jaban quantity supply-gu way yartahay. Markastoo price-ku kor u kaco quantity supply-gu way kordhaa, markastoo price-ku kor u kaco quantity demand-ku hoos bay u dhacdaa. waa isku opposite baynu nidhi. waxaynu markaa arkaynay marka 1.5 uu yahay qiimuhu, quantity demand 4 million CDs, quantity supply 4 million. halkaas waa equilibrium price-kii weeye, ama equilibrium market kii halkaas u marayay. Quantity demanded equal to quantity supply by at this price. Okay, haddii haddaba laakiin technology cusub yimaado, let's see technology cusub waxaan nidhi haddii farsamo cusub timaado, this is the old technology, supply curve old technology. waxaan kasoo qaadaynaa inaan demand-kii waxba isbedelin, laakiin waxa isbedelay technology-guna wuxuu saameyn ku leeyahay maxay? wuxuu ku leeyahay supply-gu ku leeyahay. marka haddii farsamo cusub aad timaado oo wax lagu soo saara, dabcan markastoo technology-gu uu kor u kaco cost of production-ka hoos bay u dhacdaa, productivity-gu wuu kordhaa, haddii alaba kori wax soo saarku wuu kordhayaa. waxaynu arkaynaa marka 0.5 markay ahayd qiimuhu, quantity supply-gu old technology-ga zero production buu ahaa, laakiin at this 0.5 they are able to produce 3 million CDs because they need technology, farsamada cusub. marka waxaynu arkaynaa calaa kulli xaal quantity way double garoobaysa baynu nidhi 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6. technology-ga cusub wuxuu keenay in production-kii uu kordho. horena waynu soo aragnay BPF-ka, production possibility frontier-ka, waxyaalaha kordhiya output-ka inuu ka mid yahay technology-gu. New market equilibrium
market ka dambe new oo price ka dambe ama quantity ka dambe isla ekaanayaan demand iyo supply ama equilibrium quantity and price was 6 million halka marka hore ahayd 4 marka qiimihii $1 ka marka uu joogo quantity demandkii iyo quantity supply waa isla eg okay halka marka hore 1.5 qiimuhu markuu ahaa sare qiimaha 1.5 ka sareeyay 4 million ayuu baa la demand gareynayay 4 million waa la supply gareynayay because of the new technology qiimaha 1.5 ka ah quantity demand way kacday because price ka 6 quantity supply ka 6 marka labadii supply iyo demand ka waa isla that's the market equilibrium graph ahaan sida graph ahaan waa sida halka waxaan ka soo qaadaynaa demandkii kana waxa weeye supply keeni market equilibrium ama halka ay iska jiraan labadooduna waa 1.5 price kaas quantity demand 4 million bay ahayd waxaan ka soo qaadaynaa markaa inaan waxba isbedelin marka laga reebo technology waxaan ka soo qaadaynaa markaa demandkii isma bedelin waa sidiisii laakiin technology-ga cusub ee yimi ee farsamada wax lagu soo saarayo waxay keenaysaa marka in supply curve-keeni uu shift garoobo to the right down to the right you see that means waxa weeye demandkeeni isma bedelin waa halkii waxa isbedelay waa maxay supply-keeni baa isbedelaya waxaan ka soo qaadaynaa citrus variables-kii oo ahaa inaan waxba isbedelin xaggii demandka laakiin uu isbedelay supply-gii waliba supply-ga waxaa isbedelay only one factor oo ah technology waxyaalihii kale oo dhan waxaan ka soo qaadanaa inaan wax isbedela ku dhicin hadday taas u dhacda marka maxaa imanaya supply-geeni iyo demandkeeni halka iska jarayaan markasta waxaanu yidhi waa equilibrium point baa la yidhahdaa ama market equilibrium-kii way isbedelaysaa waxay noqonaysaa hoos bay u dhacaysaa kow quantity la demand gareeyay way kordhaysaa qiimihiina way naga arkaynaa at lower price qiimihiina eg marka markastoo technology cusub yimaado farsamo cusub hadday timaado had iyo goor qiimuhu hoos buu dhaca qiimihii hoos buu dhacaya migaag mobiladoo kale waynu aragnaa sanad kasta iyo computerada iyo every time isbedel baa ku yimaado qiimuhu hoos buu dhacaa qiimuhu hoos buu dhacaya qiimuhu hoos buu dhacaya koruma socdo okay marka waxaad arkaysa equilibrium quantity-geeni iyo equilibrium supply-geeni halkaasay kusoo dhacaysaa qiimihiina hoos buu dhacayaa marka halka waxay nooga soo baxaysaa haddii masalan aanu demandku isbedelin laakiin supply-gu isbedelo oo weliba increase in supply ay dhacdo uu dhaco price-ku hoos buu dhacayaa quantity demanded iyo quantity supply-geeni way kordhaysaa intaa waa in maskaxda ku haysaa haddii supply change uu yimaado oo increase uu yimaado xagga to the right ya equilibrium point-kii hoos bay u dhacaysaa waa kow quantity demanded supply way kordhaysaa qiimuhuna hoos buu dhacayaa marka technology-gu qiimuhu hoos u dhigaa calaa kulli xaal haddaad iminka witr ku shaqaysanaysa oo witrka kalluunka lagu soo saari jiray oo lagu soo dabi jiray ood ku kalluumaysan jirtay haddii shabaaga timaado shabaagigu waxay noqonaysaa technology cusub weliba marka farsamo yaqaanadii iyo wixii oo dhanna la tababaro waxaasoo dhan waxay keenaya marka inuu supply-gii kordho cashirka dambe ayaan insha allah waxaynu ku eegi doonaa change in both demand and supply cashirkeena maanta halkaasaynu ku joojinaynaa marka waxa muhiima inaynu prediction inaynu saadaalin karno haddii technology-gu isbedelo maxay keenaysaa supply-ga ku keenaysaa maxay demand-ka ku keenaysaa waxaan ka soo qaadanaa demand-keeni inaanu isbedelin factories-kii kale oo dhan inaanu isbedelin only technology marka waxyaalihii faraha badnaa ee aynu hore uga soo warranay ee aynu they shift the supply curve aynu li waa inaad analyze garaysaan oo tirahdaan misalan haddii ay sidaas u dhacdo other influences on supply imika technology baynu eegnay laakiin waxaad ka soo qaadaa the number of supplierskii ayaa increase garoobay ama decrease garoobay expected future priceskiiba ama la saadaalinaya inay kor u kacaan ama hoos u dhacaan price of other goods produced baa ka mid state of nature ama waxaasoo dhan they shift the supply curve oo waxyaalihii supply curve-ka shift gareynayay marka qaar way kordhinayaan qaar hoos bay u dhacayaan marka waa inaad fahamtaa sida loo analyze gareeyo
cashirkeena maanta insha allahu tacaala waxa weeye insha allah halkaasaynu ku joojinaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi